Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we will learn some English sentences. So without wasting time, let's get going. First sentence टी हेउची से सबु बेले मिछ कहे. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? She always tells a lie. She always tells a lie, or you can say she always lies. मोर थंडा एपर्यंत भल होइनी. तो केमती कहबे आपण इंग्लिश रे? My cold has not cleared up yet. My cold has not cleared up yet. मते मो बही मिलिगला. I found my book. I found my book. डेरी राति जाए काम करनी. Don't work till late at night. Don't work till late at night. से माने एका स्कूल रे पढ़ंती बा से माने गोटे स्कूल रे पढ़ंती. तो केमती कहबे? They study in the same school. They study in the same school. तार व्यवहार भल नुहे. केमती कहबे? His behavior is not good. His behavior is not good. मु एठी रहिबी. केमती कहबे इंग्लिश रे? I will stay here. I will stay here. मु आसीबा पर्यंत एठी अपेक्षा कर. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? Please wait here till I come back. Please wait here till I come back. मु घर को आसीबा बेले रास्ता रे एटा पाइली. तो केमती कहबे? I found this on the way home. I found this on the way home. काली मु कॉलेज जाई नथिली. I didn't go to college yesterday. I didn't go to college yesterday. से साहाଯ୍य पाई डाक पकोउछि. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? He is calling for help. He is calling for help. से खाइबा समय रे खबर कागज पढ़े. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? He reads newspaper while having the food. He reads newspaper while having the food. मु ताको भेटिबा को चाहे. I want to meet him. I want to meet him. तमे काहा को अपेक्षा करिछ? केमती पचारिबे इंग्लिश रे? Whom are you waiting for? Whom are you waiting for? मु क्लास रे फास्ट हुए. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? I stand first in class. I stand first in class. से क्लास रे सेकंड हुए. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? He stands second in class. He stands second in class. यही सबु सस्ता पोशाक अटे. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? These are cheap clothes. These are cheap clothes. मु मृत्यु को भय करेनी. तो केमती कहबे आपण इंग्लिश रे? I am not afraid of death. I am not afraid of death. मो सह जुक्ति करनी. Don't argue with me. Don't argue with me. खाइबा बाढ़ी दियो बा खाइबा परोसी दियो. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? Serve the food, or you can say serve the meal. मोते पछरे मने पकेई देबो. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? Remind me later. Remind me later. कलम रे लेख. केमती कहबे? Write with a pen. Write with a pen, or you can say write in pen. तमो पाखरे जहा किछि अछि मोते देई दियो. तो केमती कहबे इंग्लिश रे? Give me whatever you have. Give me whatever you have. तुमको एटा कोठु मिलिला? केमती पचारिबे इंग्लिश रे? Where did you get this? Where did you get this? Or you can say where did you find this? Where did you find this? तुमे ऑफिस को केमती जाओ? तो केमती पचारिबे इंग्लिश रे? How do you go to office? How do you go to office? Okay everybody, that's all for today. I hope video टा आपण मन पई बहुत यूजफुल रहइबो. Keep learning, keep sharing and keep practicing. Bye bye.